Innovar para la atención al paciente es nuestro principal objetivo aquí en Arianna Center. Hola, soy el Dr. Biche, el proveedor líder en Arianna Ley Center. Brindamos servicios de atención médica para pacientes de 18 años de edad y mayores, con énfasis en medicina familiar, prevención de VIH y manejo de atención crónica, servicios para personas transgénero y mucho más. Nuestro objetivo principal es crear un plan que sea específico para sus necesidades de atención médica y sus diagnósticos. También nos enfocamos en casos de alto riesgo en hombres y mujeres y transgéneros y en la comunidad no binaria que se ha visto afectada por el VIH. Debido a refugiados o víctimas de trabajo sexual, brindamos acceso a tratamiento a pedido a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Nuestras oficinas están ubicadas en los condados de Miami-Dade, Broward y aceptan a todos los pacientes asegurados por Medicare y todos los principales planes de salud. También ofrecemos planes de pago financiero para aquellos que apliquen. Su salud es primero y estoy aquí en cada paso del camino. ¿Le puedo ayudar en algo? Poder representar a mi isla y darle la bienvenida a todas estas chicas. ¿Qué es lo más que tú quieres enseñarle a las chicas de nuestra cultura? De nuestra cultura. Bueno, algo que me gusta mucho de nuestra cultura es lo cálidos que somos de corazón. Entonces, eso es lo que quiero que las chicas se lleven. Ay, la gastronomía. La gastronomía, claro, eso no puede faltar. Le teníamos que enseñar a las chicas el mofongo, una buena piña colada. Sí, eso sí. Este año la competencia va a ser en el municipio de Peñuelas, en el centro de convenciones. El lugar es espectacular. Sí. Ayer tuvimos la oportunidad de recibir un recorrido por el municipio de todas las facilidades. ¿Qué te pareció la localidad? Pues mira, me gustó mucho. Es un lugar muy tranquilo, muy familiar. Las candidatas se van a llevar una buena imagen de lo que es Puerto Rico, porque ahí está el verdadero jíbaro puertorriqueño de corazón y me encantó, la verdad, es un pueblo que tiene mucha cultura y sí, estoy muy emocionada de que de que se haga en ese pueblo. Además, el centro de convenciones está fabuloso. Está fabulosa, la verdad, a las chicas les va a encantar, tiene vista de las montañas, claro. Está en el sur de la isla, se va a ver la playa de donde vamos a estar, así que gracias. Vamos a ir con tu compañera, con la representante de Filipinas de este año. Gracias. And now I'm accompanied by this year's representative for the Philippines. Introduce yourself to our audience. Hi, buenos días, la gente. Hi, my name is Michael Osorio and I'm from the Philippines. So how do you feel having that responsibility of representing the Philippines just after you all won? It's actually not overwhelming, but I'm really excited and happy to actually represent my country and also showcase what we can offer to the world as well. Yes. And how do you feel about being in Puerto Rico for Pride? It feels like home, actually, and I'm so happy that it's very inclusive. People are so nice, and the food as well, of course. Yeah. Well, we're happy to have you here. We're really excited to showcase Puerto Rico to you and all the other girls. So thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you. So this year's competition is also accompanied by a huge prize package. This year's queen is going to have experience. She's going to be able to travel not just here to Puerto Rico, but to the United States. And we're really excited for these year's contestants. At the moment, we have over 30 women confirmed for this year's edition. And so stay tuned for this year's competition and mark your calendars for December 5th, which will be our grand finale. I am now going to be welcomed by Joseph, who is one of our lead organizers. Joseph Cepeda is one of our lead organizers with Arianna Center. Tell us a little bit about the prize package that that this year's winners going to receive. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Antes de hablar de los premios o los prizes of the competition, quiero que tú nos cuentes un poco en español de la experiencia que tú has tenido en la competencia. Te tengo que decir, fue una experiencia muy enriquecedora.
hay muy pocos contextos donde nosotras como mujeres trans podemos compartir una semana entera con mujeres trans empoderadas de todas partes del mundo. Y así que poder compartir esa hermandad, conocernos, conocer más sobre nuestras historias en la noche de Beyond the Crown, fue una experiencia muy transformadora. A la verdad siento que me gané 27 hermanas de todas partes del mundo, todavía nos mantenemos en contacto, así que yo le urjo a cualquier chica trans que está pensando o que le han dicho debes de competir y no se quieren zumbar esa responsabilidad, porque la realidad es que es un compromiso representar a una nación, pero es una experiencia muy enriquecedora, así que date la oportunidad y inscríbete. Mira, al igual que Johanna, yo creo que la parte más importante de esta competición, de esta competencia, definitivamente es el premio más importante, es poder representar a su comunidad, conseguir un grupo de aliadas alrededor del mundo, y al final del día yo creo que esa es la parte más importante de este tipo de competición. La invitación está extendida. Yo creo que muchas de las personas que todavía no han decidido entrar a este tipo de competencias, detrás de estas competencias hay un grupo grande y un grupo selecto de personas que están dispuestas a trabajar por la comunidad, que se coordinan para traer las mejores herramientas para que este tipo de experiencias sea enriquecedora y además les sirva de base a chicas, estas representantes, a estas embajadoras de la belleza con propósito, para dar lo mejor de sí por su nación y por su comunidad. Eso así. Muchas gracias. Gracias a ti, joven. Y ahora estoy acompañada por la actual Miss Transstar International, Patricia. Come over. We are welcomed by last year's winner, Miss Transstar International, Patricia. How Hola, do mi you feel being in amor. Puerto Rico? Yes, we are sisters. We are sisters. I am so excited. Buenos dias, Puerto Rico. I am very much happy and grateful to be here. And I'm very much excited for this year's batch. And I'm happy to meet all the girls and excited for the upcoming activities of Miss Transstar International 2025. Last night we had the opportunity to give a to receive a tour by the municipality of Peñuelas, which is going to be the host city of this year's competition, and we got to see where the pageant is going to be held, December 5th, 2025. Mark your calendar. What did you think of the facilities? I think that the facilities are going to be well equipped and ready for this year's edition. All I can say is there's nothing going to be happening in this organization. We're going nowhere but up. Everything is going to be an upgrade and an improved version of the pageant, and rebranding and a birth to a new era. And all I can say is that Peñuelas, since I was there yesterday, it just reminds me of home. It felt like home. The people were warm and welcoming. And I love how vibrant and welcoming the community of Puerto Rico is. I love it so much. I had the opportunity of sharing time and space with you last year, and we had the beautiful experience of building sisterhood. And I want you to tell the girls watching a little bit about that experience of building sisterhood with these amazing women from across the world, and what you gained from that experience, and what you would tell girls who are possibly thinking and competing in the future. All I can say is live in the moment and just enjoy every second of the competition, because it's something that you will look back one day and be proud of yourself, that one day you were able to represent your country and made sisters all over other countries across the world. And I hope that this year's edition, you guys are going to enjoy each other's company and be part of the organization as we build and make this community a safe space for our trans community. Yes. Well, we are really proud to have you as our international queen, and we are so happy that you're here in Puerto Rico to share Pride with us, because after this, we will be marching at this year's Pride Parade. Are you excited about that?
I'm very much excited knowing that Puerto Rico is very welcoming of our community and it's celebrated and it's accepted here. And I'm very happy and looking forward to meeting all of you in this event. And yeah, I can't wait for this year's edition. Well, thank you, Patricia. You've been an excellent queen, and we're so excited to have you here. Thank you. Muchas gracias, mi amor. And now we are welcomed by our next guest. Buenos días. Buenos días, amor. Would you like to introduce yourself to our audience? Bueno, hola a todo el mundo que me está viendo. Soy Juanma Castillo, misólogo y creador de contenido de Misses de moda. Y pues estoy aquí en Puerto Rico encantadísimo. Y aparte para hablar del Miss Star International 2025, Miss Trans Star International, que me alegra mucho que esté aquí y que nos vemos en diciembre claramente. Sí, sí. ¿Desde cuándo tú has seguido los concursos? Porque eso es algo que es muy importante de nuestras comunidades latinas. Pues hace aproximadamente 4 o 5 años que empecé con esto. Era como al principio algo que me gustaba, luego empecé como un hobby y hoy en día es como mi trabajo. Es algo que amo, que adoro hacer y que estoy muy feliz de viajar, por ejemplo, que es lo que amo hacer. Viajar y aparte en concursos de belleza y promover lo que son los concursos en la comunidad, que es muy importante. Muy importante, pues le da mucha visibilidad. Nosotros estamos muy agradecidos que está aquí. Nosotros no pudiéramos hacer esto sin los misiólogos que le dan tanta plataforma y exposición a las reinas para poder contar nuestras historias. Así que agradezco su trabajo, gracias por estar aquí y está emocionado para desfilar con nosotros después en la marcha de Orgullo. La verdad que sí, gracias a ustedes primeramente por la invitación acá, estoy muy feliz, no me cabe la emoción literalmente y tengo ganas de ver todo cómo es el Pride aquí, pues yo vivo en Madrid, que es una ciudad muy grande, que el Pride es como algo muy, muy típico y quiero ver cómo es en San Juan también, tengo muchas expectativas y sé que las va a superar seguramente y tengo muchas ganas de volver para lo que va a ser el Miss Trans Star International 2025, que sé que va a ser esta vez la producción y todo lo que se está invirtiendo en el concurso va a ser de calibre y por eso estoy muy feliz porque Arianna Center lo está haciendo muy bien con eso. Sí, así es, así es. Estamos muy agradecidos, gracias por estar aquí y sí, sintonízate, acuérdate, marque sus calendarios, el 5 de diciembre 2025 es la gran noche final de Miss Trans Star International 2025. Así es, ya nos veremos acá y pues muchísimas gracias nuevamente a Puerto Rico, a su gente por recibirme tan lindo, tan bonito y espero estar muy pronto de vuelta. Gracias. Un placer. Pues ya he escuchado de varias de nuestras reinas y promotores y muchas de las personas que están involucradas en crear y asegurar que esta edición de Miss Trans Star International sea la mejor y la más grande de nuestra historia. Tenemos algunos de nuestros patrocinadores aquí. Sí, preséntate para nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josie Azócar y soy la dueña y CEO de Talk It Up, una marca para las mujeres trans, nuestra ropa de afirmación de género para sentirnos cómodas todos los días. Y eso, para las personas que no saben, las prendas que crean, o sea, son bastante costosas y para mujeres trans a veces nos hace difícil y ella ha sido tan generosa de regalar a todas las candidatas varias prendas para que nosotros podamos utilizarnos. Así que, primero que nada, como ex reina, gracias. Nada, gracias a ti, gracias por el apoyo, Arianna, y a todos ustedes por ser parte de de mi negocio y parte de lo que hago todos los días. Y esto es algo que queremos hacer a través de esta plataforma, darle visibilidad a no solamente a las chicas trans, pero a las mujeres emprendedoras trans que han creado sus negocios y están trabajando para apoyar otras iniciativas de mujeres trans. Así que gracias. Gracias por estar aquí. Mi amor. Mucho gusto. Adelante, adelante. Sí, preséntase para nuestra audiencia aquí. Estamos aquí acompañados por 2 veteranos de los concursos de belleza, así que preséntase para nuestra audiencia. Buenos días a todos. Good morning, everyone. My name is Eduardo Sinton, CEO and President de Royal Beauty Cosmetics. I'm Brian Negron, CEO de Royal Beauty Cosmetics.
Sí, me siento emocionada porque estos son dos compañeros aquí de Puerto Rico, veteranos de los concursos de belleza que han creado espacios y plataformas para la comunidad, para las reinas aquí en Puerto Rico, para darle visibilidad, contar nuestras historias. Así que gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco sobre la emoción que ustedes tienen que Puerto Rico va a ser la sede de Miss Transtar International este año. Totalmente emocionados y gracias a Arianna Center por darnos la oportunidad de no solamente traer directamente al concurso internacional aquí a la isla, sino que entonces tener la oportunidad como, ¿verdad?, una empresa independiente de maquillaje directamente, de poderla entonces también ser parte de los sponsors este año. Y más que todo, pues agradecido, ¿verdad? Más por la oportunidad, ¿verdad? De permitir a Royal Beauty Cosmetics que se expanda y también se colaboré con la compañía Miss Transtar International, pero más sobre todo la visibilidad que va a dar al país, también obviamente a la comunidad trans en Puerto Rico que tanto lo necesita en estos momentos tan difíciles que vivimos. Eso así, eso así. Estamos atravesando muchos momentos difíciles, lo sabemos no solamente aquí en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, pero seguimos esa marcha y por eso es que la marcha de orgullo de hoy es tan importante y le agradezco a todos ustedes por estar aquí para dar esa visibilidad y seguir esa lucha. Perfecto. Nos pueden seguir en las redes a través de Royal Beauty Cosmetics. Sí. Nos pueden seguir también en las redes a través de @Royal Beauty Cosmetics. You can follow us as @Royal Beauty Cosmetics en Facebook y Instagram. Ya lo saben, síguenlo ahí y nada, y seguimos. Thank you. Gracias. Pues queremos seguir con nuestras presentaciones para contarle todo el equipo grande que está trabajando y colaborando, nuestros auspiciadores. Tenemos uno de nuestros colaboradores que está trabajando. We have one of our collaborators who's working diligently to ensure that this year's competition is the biggest and the best edition of Miss Transtar International. So introduce yourself for our audience. Thanks, Joanna. I am Jack Nielsen, the new Executive Director for Miss Transtar International from Chicago, Illinois. So are you excited for this competition? Because I'm so stoked. Girl, you have no idea. I am so super excited to be elevating this platform for trans women around the world. Yeah, so tell people a little bit, for those who don't know, tell them a little bit about your experience in beauty pageants because it's extensive. So I have been involved in the pageantry world in LGBTQIA pageantry for about 25 years, and it has been every aspect from sponsor, choreographer, yes, I even backup danced. I was also one of the individuals to help launch Miss International Queen USA last year with Cataluna and had the opportunity to travel to Thailand. So I've been around the block a little bit. Yeah, icon, legend, and we are so happy that you're here in Puerto Rico and that you're lending your expertise to ensure that this year's competition is the best in its history. So what are you most excited about this year? I am most excited about the execution of this event and seeing over 30 women from around the world having their dreams become a reality. Yeah, I think we're experiencing some difficult times, in the US in terms of LGBTQ rights. And I think this is why this platform is so important to bring visibility to trans women and the issues that we're all experiencing in our home countries and the amazing work that they're doing to help address those issues. And so I'm grateful to have you working with us, to collaborating so that we could provide an excellent experience for these women. So where can people follow you? You can find me on Instagram at Jack_Nielsen_, and that's NEILSEN, or on Facebook at Jack T. Nielsen. Yeah. And if you're looking at collaborating, if you want to help support this year's edition, reach out. Yes, feel free to send me an email. All right. Thank you. Thank you, Joanna.
Hi, and welcome back to Miss TransStar International, our press conference, where we are going to be hearing from our queens and our sponsors of this year. We're going to switch real quick. We're going to take a quick break. And when we come back, we're going to hear more from our sponsors. And so we'll continue right now. Okay, we will do it this way. Can you guys hear me okay? Good morning, everyone. Thank you for being here for this exciting and meaningful moment as we kick off the road to Miss TransStar International. As we look ahead to the pageant just 5 months from now, I want to take a moment to reflect on the deeper purpose behind what we're building and what we're honoring with Miss TransStar International. I stand here today as a cisgender gay man, someone who has spent years in the LGBTQIA advocacy, and someone who has learned time and time again that the backbone of our collective movement, the heart, the soul, and often the first to fight, has always been trans women. It is especially important to say that out loud. Trans women have consistently led the charge, often at a tremendous personal risk with little recognition. And yet trans women, particularly Black and brown trans women, continue to be among the most underrepresented and marginalized and most at risk within our own community. Miss TransStar International exists to change that narrative. This is not just a pageant. This is a global platform for empowerment, visibility, and pride. It's a place where trans women from around the world are not just celebrated for their beauty, but for their brilliance, their leadership, their courage, and their stories. We're incredibly proud to share that this year we are embracing a return to our original name, Miss TransStar International. That decision was intentional. There's history and purpose in that name. It reminds us that trans women have always been stars, radiant, unapologetic, and guiding lights for all of us in a time for fight for equality and justice. It's not about going back. It's about rooting deeper in who we are. I want to honor the remarkable woman whose vision made this all possible, Ms. Tara Wells. Tara, thank you for your heart, your courage in creating this powerful space for trans women to be seen, uplifted, and honored on a global stage. Your dream has become a reality, and that reality is changing lives. I also want to give a heartfelt thank you to Arianna Lint, a fierce advocate, a respected leader, and an inspiration to so many. Thank you for your tireless work, your bold advocacy, and for trusting me to help carry this mission forward as the executive director. I'm honored to be here, and I hold this role with deep responsibility and humility. As we move forward to the big night 5 months from now, we invite the media, our allies, our partners, and our communities to lean in, not just to the glamour, but to the meaning of Miss TransStar International. This is about more than crowns and sashes. It's about recognition. It's about making space. It's about showing the world that trans women are not an afterthought in our movement. They are its leaders. They are its visionaries, its stars. So today we officially begin the countdown, and we do so with pride, with purpose, and with unwavering beliefs that when trans women thrive, we all thrive. Thank you for standing with us, and welcome to the journey of Miss TransStar International. Thank you all for being here. I am excited and honored to be on this journey. Arianna, this is going to be an amazing event. I'm not gonna babble too much. I'm gonna bring our reigning Miss TransStar International, Patricia Payumo, up to the stage. And she's got a few words to speak. Hola, buenos dias, Puerto Rico. I'm happy to be here and grateful to be part of this event and to see and meet other girls from different countries who share one vision and one goal. I am here today as a testament that dreams do come true, and you will get what you receive as long as you persevere. And having a new set of organizers
Jack Nielsen as the executive director and Arianna Lind as the new CEO of Miss TransStar International 2025. It is a birth to a new era, and the organization, alongside with my on hand and very detailed, being proactive with the organization, I want the next queen, my successor, to be a complete package, a woman with substance and a woman that has not only physical and outer beauty, but a good heart. And I want this to be the branding of the organization, because I want to change not just the community of our trans sisterhood, but also to elevate the lives of those who are being discriminated in this time and age. So I thank all of you and invite everyone to come and support us this coming December 5, 2025 for the coronation of Miss TransStar 2025 here in Peñuelas, Puerto Rico. Muchas gracias. Next to the stage, we're going to bring up Dr. Elijah Nichols. Surprise, I think he forgot that he was speaking today. I'm going to give you both. Yep. All right. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. I'm Dr. Elijah Nicholas. My pronouns are he and him, and I am the lead strategy director for the National Trans Visibility March. How many of y'all were in DC a couple weeks ago? Nobody? Arianna, you were there? Yes. So I just want to say, one, congratulations on this amazing event. We'll be here in December, right, to support you all. And I also want to just let y'all know that the National Trans Visibility March will be right here in Puerto Rico, 2026. And so we are so excited about this, and we need everybody in this room's help. So Marissa and I will be here for the weekend. So if you have any questions for us, you can also go on ntvmarch.org to see all of the amazing things that we've been doing. Follow us on Instagram as well, National Trans Visibility March and NTV March official IG. We have a new IG page, so please follow us. Anything else you want me to say, Arianna? No? I want to also say hey to Marissa, y'all. This is the founder of the National Trans Visibility March. Marissa, you have to come up and just say a few words, please. When I say trans, you say power, trans. When I say trans, you say power, trans. When I say trans, you say power, trans. I am always grateful. First of all, my name is Marissa Miller. I am the founder of the National Trans Visibility March. We started this journey almost 8 years ago in Washington, D.C., and it was a time just like this when trans lives were under attack. So what do? We stand up and we fight back. And so we've been working with Arianna. Arianna has been a part of the National Trans Visibility March and has been a friend and a sister of mine. And I would be remiss if I did not celebrate the amazing work that you've been able to do in Florida, the amazing work you've been able to do in Puerto Rico, and the amazing work that you've been able to do nationally. So I want to say thank you for the work. It's not always money in the work. Not always a lot of glamour in the work like people think it is, but I'm so excited that she decided to do the work. So like Dr. Elijah said, we will be here in Puerto Rico either August or September of 2026 for the National Trans Visibility March, and we want everybody to get involved. And again, thank you for welcoming us to the island. We had a fun time last night. We learned a new drink, espresso martini. And so Puerto Rico is now known for the espresso martini. And I also want to give credit to Jack Nielsen. Jack Nielsen has been a friend of mine for decades. I mean, we're telling our age, for decades.
And if you're looking for somebody that can help build a pageantry system, then you've got the right person, because Jack has been incredible all across the country. My dear friend from Chicago, and so I'm so excited to be greeted from him, and my good girlfriend Yasmin for working with Arianna and all the work she's doing. Thank you all. I love you. Wow. Thanks, Dr. Elijah and Marissa. Next, we're going to bring up to the stage Tanya Jimenez from Deep South Coalition. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Qué aguados, parece que no desayunaron. Bueno, mi nombre es Tania Jiménez, soy de Carolina del Norte, Ashore Latinx Services, y es un placer estar aquí. También somos parte de la coalición que estamos con Arianna, y soy parte también de la mesa directiva de Arianna's Center. Va a ser un placer estar aquí con ustedes diciembre 5 apoyando. Nada, contento de estar aquí. Gracias, Puerto Rico, por abrirnos las puertas. Gracias, Johanna, por todo. Y nos vemos diciembre 5. Gracias y sigan pasando rico. Vamos a celebrar el día de hoy. Gracias. Okay. And then I am also going to bring up Yasmin Hunter from the Deep South Coalition as well. Good morning, everyone. I am Yasmin Hunter, director of the Lewis Project, lead organizer for the Deep South Positive Coalition, where we are the Deep South Positive Coalition is to heal, empower, and build togetherness and combat stigma within the rural Deep South with trans women, non-binary living with HIV. I'm excited. I have been a part of this journey with Arianna since 2018, and we have done some amazing things, and I know that we're going to do some outstanding things. And congratulations to everyone that are a contestant, and I look forward to seeing everyone. And last but not least, I am going to bring up my partner in crime. She has become an amazing confidant. She is, I don't even have any more words to describe her, but our CEO of Miss TransStar International and the Arianna Center, Miss Arianna Link. Hola, hola. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Voy a hablar en español, ya que estamos en Puerto Rico, territorio norteamericano donde se habla el español como primer idioma. Ante todo, quería agradecerles el apoyo que estamos recibiendo y queríamos mandar un mensaje a toda la audiencia que nos está siguiendo. Todo este esfuerzo es trans-led. Nosotros estamos invirtiendo, no venimos a pedir limosnas, no venimos a hablar. Sabemos que nuestra comunidad enfrenta muchas vicisitudes y muchos problemas, pero para eso estamos las personas entrepreneur, los small business owners, trans-led, que están apostando en este proyecto y apostando en Puerto Rico que sea la casa del activismo y un lugar seguro para todas las personas, sin diferencia de nada. Es por eso que quiero agradecer a todos ustedes y también que sepan que para nosotros las personas transgénero hacer este tipo de proyectos es muy difícil. Es muy difícil. Mucha gente dice, las transgénero tienen su concurso de belleza, las transgénero tienen su grupo, las transgénero, pero a la hora de visibilizar a la comunidad transgénero no somos nada. Por eso su ayuda es fundamental en todo el mundo, alrededor del mundo, en que puedan proyectar y ver el poder de la comunidad transgénero. Como Marisa dice, Trans Power, nosotros tenemos la fuerza y la fuerza es quiénes somos nosotros, la felicidad que sentimos y el orgullo de ser una persona a lo mejor distinta a las demás, pero con los mismos sueños y con los mismos derechos que cada persona tiene. Por eso hemos apostado acá, a Puerto Rico. Hacemos un llamado a todas las agencias, a todos los sponsors de Puerto Rico,
que se ven. Ahora justo vamos a ir a la parada y vamos a ver muchas organizaciones, muchas marcas puertorriqueñas que apoyan a la comunidad LGBT. Ese apoyo, por favor, lo queremos con nosotros también. Somos una comunidad muy, muy vulnerable. El 1%, la comunidad transgénero, es 4 veces más pobre y en Puerto Rico son 6 veces más pobre que cualquier otra comunidad. La ayuda, la visibilidad de aquellos que no tenemos la voz en Puerto Rico es que estamos haciendo este proyecto para poder tener la voz en español y en inglés. Por eso es que nosotros y yo personalmente he apostado a traer el primer gran slam a Puerto Rico, donde se va a quedar por 3 años y a lo mejor más, y vamos a hacer este año el concurso en el Centro de Convenciones de Peñuelas, empezando las actividades el 1 de diciembre y terminándolo con la gran coronación el 5 de diciembre. Las candidatas vendrán antes porque tienen que hacer el tour, tienen que conocer la bella ciudad de Peñuelas y sus alrededores, ¿verdad? Y después, pues del 1 al 5, vamos a estar haciendo las actividades públicas para todas las personas, gay, lesbianas, heterosexuales, personas curiosas, todas las personas que quieran venir al concurso. Estamos dispuestos a enseñarles lo mejor de nosotros, que es ser uno mismo. Muchísimas gracias. Y ahora pues vamos a invitar a alguno de los invitados. Si alguno tiene alguna pregunta específicamente para alguien, nos pueden hacer las preguntas y nosotros contestamos. ¿Alguien tiene? Acá, a ver. Ven por acá. A ver, tenemos una pregunta. Ay. Juanma, muchas gracias por haber estado acá. Muy agradecido. ¿Cómo estás? Mi pregunta es, ¿qué trae de nuevo esta nueva organización al concurso? ¿Qué cambios se vienen? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas para que este sea, y lo es, el concurso de chicas trans de belleza más importante de todos? Sí, pues no, ya lo es porque está a nuestro cargo. Nosotros hemos tomado la responsabilidad de que este es el concurso más grande internacionalmente para las mujeres transgénero. Y no solamente decirlo de boca, sino también con las acciones. Por ejemplo, uno de los mayores, nunca se ha dado un premio aproximado de más de 50,000 o 60,000 dólares, empezando desde ahora, ¿verdad? Va a tener un premio cash, va a tener bastantes organizaciones y compañías privadas que les van a dar cosas. Nuestro premio acumulado ya para la ganadora o el top 3 va a ser más o menos de 50, 60,000 dólares, algo nunca antes visto en el mundo, ni otros concursos que están en competencia con nosotros llegan a ese monto. Otra de las cosas es también que las candidatas van a tener una experiencia única y vamos a conocer otra parte de Puerto Rico, no solamente la capital, sino vamos a conocer esa parte taína, esa parte de verdadera cultura. Las chicas van a tener clases de güiro, van a tener clases de salsa. Eso es muy importante y muy bonito. Estamos preparando una organización, un programa muy bello, no solamente para las chicas como candidatas, pero también para las demás asistentes. Me encanta, tengo muchas ganas de ver todo eso. Y mi última pregunta es, ¿por qué ahora decidiste tú tomar el cargo de Miss Trans Star International y no antes o capaz en 3, 4 años? ¿Por qué ahora? ¿Qué viste? Bueno, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y después del año pasado que nosotros fuimos sponsor en Brasil, después del evento de Brasil, se nos invitó a que si nosotros podíamos hacernos cargo y tener esa responsabilidad de elevar y levantar el concurso, y pues qué más que traerlo acá a Puerto Rico, que es la cuna de la cultura, de la belleza y del activismo, ¿verdad? Muy importante también que la reina será coronada en territorio norteamericano, lo que va a hacer también que ella pueda tener un año de reinado mundialmente y aceptado, porque también pueden ser coronadas, pero al final no pueden venir a Estados Unidos y ahora es lo que nosotros vamos a dar la fuerza. We are in United States and we're going to crown our queen in United States territorio so she can reigning the whole year easy breezy and trans star.
I love it. Thank you very much. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien para? Nada más. ¿Sí? Any question in English or something to Jack for the Jack, come over so you can answer in English any questions? Oh, that's a loaded question, Joanna. Joanna has asked, what are we looking for? Honestly, I'm going to tell you, the judges will know when they see it. There is no perfect mold. Beauty is not defined by a shape, a size, a skin color. Beauty comes from within, and we really want the best representation of those individuals who are presenting themselves to be judged by the panel of judges during Miss TransStar International. And in question and answer, I thank you. Patricia, would you like to come up and say some final words? And if you haven't guessed, this is my new daughter. Papa. Well, all I can say is that I'm very much excited for all the girls and for the fans of pageantry in general, because we're giving a lot of twists and new turns. This is just not a pageant, like an entertainment. We're looking for a girl who can represent not only the community, but the organization's vision for the trans community as well. And I hope that you will join us in this mission and through this new platform. As I said earlier, this is the new birth of a new era, and it's going to be great. This is something that I can promise to all the pageant fans of Miss TransStar International 2025. Thank you, Patricia. And I'm going to bring up Joanna Sofrito so we can close this out. Thank you so much for everything today, Joanna. Oh, you're welcome. I first want to thank my organization, Trans Latina Coalition, which is one of this year's sponsors for this edition, which is a national organization that brings visibility to trans communities across the United States and its territories. And so when we received the invitation to be one of this year's sponsors, we jumped at the opportunity because we want to support initiatives that are trans-led. My question is, I know that this year we have a record number of delegates, which would actually make it the largest trans international beauty pageant ever. And I think we have over 30, 35 around there contestants. Yeah. So my question is, what are some of the countries that still don't have representatives for those who are in our audience who might be interested in competing? That's a great question. France, I'm looking at you. England, I'm looking at you. Brazil, I'm looking for you. We are honestly looking for trans women around the world. If you are interested in joining, please visit our website at www.transstarinternational.com. You can fill out the application there and find any information, including the contestant handbook, because we are very transparent with all information as far as scoring, category requirements, and all of that. The agenda will be up within the next couple weeks, so the girls will know exactly what they're doing for their time here in Puerto Rico. Awesome. And if you're interested and there's already a contestant, a representative for your country for this year, know that you could get involved and get your name in there for next year. And so yes, if there's already a representative for your country, get involved, get your name in there. So secure your position for next year's competition, because this is only going up. It's only going to get better. And so we're excited. Mark your calendars again for December 5th, 2025, coming to you from Puerto Rico, from Peñuelas Convention Center. Thank you, everybody. Have an amazing day, and happy Pride, Puerto Rico.
many resources and many ways to get treatment, access to PrEP. We have a voice, a transgender community that can educate others. If you have the correct information, you can live a healthy life. My name is Arianna. Let's end HIV together. I'm ready, Miami. Are you? Learn more at testmiami.org.